slacks, jeans. Other terms for long pants. Okay. No length as it is. Mo nga i-divide. Next, waist divided by 2. So, magiging 14. Divided by 2. So, 18. At 18. Crotch as it is, Casey. So, that's as it is. Okay. So, let's start. Like, i-follow yung lahat na kita procedure tayo. Okay, number 1 step, we have front muna. Huwag mo munang tignan yung back. Mas lalo ka yung mapunod dyan. Front. So, front, draw, foundation line. Okay, a square, a vertical, and the horizontal. Medyo mahaba-haba. So, 34. Ito na one. Saka lang agusarti, tape measure, no length. I-measure kasi kurang. 24 lang kita tibdog. Or you can use the meters. 34. Okay, so A as the starting point. Mark the corner as A. Then 34. How to get AB? Short pants length. Pant 37. 34. Ay, 34 yan din. So that is B. Point B. Next, third. AC is crotch, which is 9. Okay, so from point A, using the inches part muna. As in 9 inches. A, 9. And mark it C. Okay, next step. Point D is midpoint of C and B, raise 1 and 1/2. Okay, so let's measure first point C and point B. So, mano di jay? C and B is 25. What is the midpoint? 12.5. 12.5. Raise O, 1. marka then raise. Kunana, dapat 9 na. Raise 1 and 1/2. Okay, so 1 and 1/2. Ah, inga din na. So na. Okay. Point B. Ano yun, ma? Midpoint C and B. Okay, to get point B, align muna, ijay, measurement, point C and B, that is 25, divided by 2 midpoint. No, midpoint. Tingnan lang. And then raise. Ipangatong misuna, iti 1 and 1/2 to get point B. Then, wait muna. Wala pa yung mga lines natin. Draw corresponding lines. Okay, line C, line D, and line E. Okay, so let's identify the lines. Line A will be your waistline. C, Hip line. okay, the hip line, or we can have the crotch. Knee line. Knee line, Hemline. the bottom line, or the Hemline. hemline. So, ayan na. Among tipangik latam tay hip measurement nasa line C, line A waistline, line B is your knee, and line B is your bottom circumference. Next, ayan na. CE. How to get CE? 2/3 of Nasa ng C 2/3. or hip scale. Nasa long arm. Since divide natin by 2
Hanapin ang 18 under 2/3 scale. Panibatugan tayo, point C. Basta. 18, bato kay giant linya, point C. And mark the corner. Then tanong pa tayo, 2/3 hip scale. Letter E. E, ma'am. Ay, hindi kaya. Sorry. Okay, hamuyak akan gaya kasi meron ka pang susunod na gagawin dyan. Nakaintak hanggang get the midpoint CF at kung na dyan Midpoint of CE, 1/3 scale. under 1/3 scale, hanapin mo ngayon ang 18 lang. Ah, So, 18 under 1/3 scale. 10, 18. 1/3 scale. And the 18 ni Jai. So, dito 18 si 2/3. Tapos 18 na 3. Hampay pa sa dapat sa pula mitang sa 1/6. G midpoint. Midpoint of FE under 1/6. 1/6 of scale, 18. 18 amin when 18 gives 18 si midpoint ayan nagets Yes, tatakla na awatan, di yung 1/3. Depende sa hip mo. Kanya 18, depende sa hip mo. I repeat. Line C is your hip line. So, get 2/3 under 2/3 scale sa pulem kay 18. Ako nga 18 kasi 36 divided by 2. So, mga 4 na taang kasi L square. Gets mo, when oray siya, isot pa nakagets ko. Dati di ba gusto ni kami 12 at pati Okay. I repeat. 1/3. Line C muna. Get CE 2/3 scale. 18. Nakabato bigay niya point C. Get the midpoint under 1/3 18. 18. Midpoint of 1/6. F and E 18. under 1/6 18. Pwede mo na tanggalin. Nagets na kita. FH. How to get 1/2. Ay, G2 ay GI. 3/4. 3/4 inches. Balik tayo sa inches. 1, 2, 3. Upat tayong P units natin 1 inch dita. So, Jamaica long. So, 3/4. inch. I. Mga 1 inch, bas-basit niya 1 inch, 3/4 inch lang, GI. Okay, next. FH is 1/2. 1/2 to the left of F. F, So yeah. that is H. I guess. Okay, then JF. Apa ini kas na daktakil dito niya? Ay na ba? Daktakil dito. DK is equal to Diba? DK is equal to CF. So, numano di Jai? Iyan po, taktuman din. 6. O, 6 med lang ni Jai. Ni Tapos Option na. DK. Ano man? Change DK? through with FL. BL. DK is equal to Sa pala CF. dapat unit na data. 6, 6, 6. 6, 6, 6. Apa ini? Ano? L.
Kit dete anamid ano dito? With na deta ni. C to Equal. F. So, measure. Tapos hangag. Banking jay. Center line. Yung CF, mineasure ko lang. That is 6. 18T So, 2 6. thirds. Ano? 6. 18T 2. Ayan. 18T. Ano, dati Ayan. mo kapag, ano, Then, inches, di ba measure? Na? From BL is equal Haan, to dete K can L. Kapada na lang. F no kwan. Kapada na. draw lines downward. Tapno, ang kakanina dijay. F, K, L. Tapno straight. Malipatak to manin. Ha? Iso nga ibibidyo tap na masubyan. Ano nga kasi method ngayon sura? It measure. Ay, amad ka niya. Apay nang Ni Ma'am Elia nagsusuruan kanya dito. mi. At da kanyak dijay. Prosedural. So, dito, new. Ngayon pa na lang. Actually, procedure. Okay. Let's get NH upward. Square up H. Ano dyan? H. I. So, ayan ti Correct? Dark. I. J. Ay, J pala. H, J. Nandun na pala yun. Next. K to M. KM is 1/2 measure. Okay. So, Short R. K. Nasaan ang K? Johnny circumference. So, we need 16. Again. Haan. J short Kasi hand. 1/2 scale. Naka 1/2 scale tayo. So, to get first, Dejay, diretso naman yan the procedure, but the initial step there is locate. Center pa lang, 1/4. 1/4 scale, 16. Ibatog mo jet point K. Tapno maalam jet half. Initial step will be locate 16 under 1/4 scale, ibatok mo dyan K kasi isod center. So 16, corner TL square, mark, under 1/2 scale, 16. Ay, dat magitsin. Apay, date ng rugyanan. Namot sir. Tapos no, nag-center. Naka-center siya. Initial step ka lang, locate, under 1/4 scale, ibatok mo, Ito ito. by 16, i-gem point A. Point K. 60. Isa na, di measurement. When yung apay ada Tapnon, kung maalam mo DJ, 1/4, automatic 1/2 tall. Data, dito yung point, and data is 1/2 scale. Tapos may center, align muna yung 1/4 scale of 16. ayun nga, T bago can mo N. point A. T to N. As your center or point of reference at numaalam dyan, 1/2 ni. Ang gulat. Nawatan? How na naman Wow, added it. Ang kumawatan, KM. ma'am, tijak maawatan kit data dito N. Nangalam data dito Isa N. DJ. Ito ang din. Okay. So, the center tayo nga kay, ayan. So, kung na i-jay, 13 get, 1/2 Ay, scale. det given dito yung K nga minin. Kasi So, iso center. tinagbay samon. Sige, ma'am. So, nag- JK When is it point of reference is mo? your 1/4. Naulawak ti amok Dapat kiki, alalain tayo. 1/4 scale tayo. Point K mo nga. DJ Gayam TNTX. Looking for X. Siya pang iba to, kung ganyan 1/4. When ganon, 1/4 na 1/2 16. no 1. Isa to pa iba to. The final will be the 1/2 scale. Detoy. Pudong to niya, 60 minutes lang ito. Iso data M mo kwan. Inlet lang takas J. One Tapos half ito, scale muna. L square. Bato mo dyan point K, 16, then locate 16 and the 1/2. Asa na dito? And 61 then K half. will be the corner of
your 61 N ate. square. 140. Ay, okay. So, Di ba deta. nangalan? Into'y deti N. Deti nga rod. Tapos, decimal ni isun na Dapat 16 met lang. Kalang JNNM, 1/2 scale. Isut meto si Mabel guys. Ayan. Awan niya min kay to N into'y ni. Isuti pakaulawa. Note yun dijay, initial or kanyot arrow. Get 1/4 scale of knee circumference as the center with K. So, point of reference. 1/4. Saka ito ang 1/2. Pakas Mga dyan. susuro yun alis ko. Under 1/2 scale. Sa pulen dijay, measurement mo nga 60. Oh, same. Same procedure, ika lower. BC is 12. Again, locate 12 under 1/4 scale. Limit. Ibato gijay point L. So 12. Mark the corner and then under 1/2 scale. 12. Tapos, ilocate mo na nito. Oh, 1/4 may pating na point L. Ha, ano? 12. Jino ko na han J into'y na. Naman guys, ano ka tulo? Isut dulo na no kayan te. L. Ano nga letter? Gijay O N. Basta 12 letter ate. Isut ibato mo ni L. Tapos, ilocate mo ni 12. Isut mo pa ni P. Tapos, itigulo mo ni L square root. Nasurutan Oh. italikod. Agpasang mo digiyo mangig, dilak mangig. Dito, pakakalit dito activity. Yes, ma'am. Beta. 1/4 scale. Hanapin mo. No, 1/4 po. 1/4. No, center. Well, Ha, anti nakaulawa ko kay. Ti kunana de ti kay to N 1/2 ni measurement. Iti ni measurement ito ket 16 meters. Ano ate? 1/2 na As dito. is, 1/2 mo din. Dito eh. Digiti 1 by So, han nga 1 by 1/2 1 di by kay 1 16. 1 by dito han 1 Allocate mo dito. dito using 1/2 scale. So, di actual size. As it is mo pa. Scale mo to ang center ka. Ito na tawag 4. Isut mo makapulang awatak mo tunuan. Wa iti 1/2. Desit nakaulawa kasi DJ no basta em namin ket kasta i-divide mo ti. Gabot ang 1/2 ko na lang. Ha. Ita 1/2. Nasanay tayo Adangan ngayon, 1/2 Kumbaga ket ma-recalibrate DJ the way nga i-usa rin tayo. 1/2 balls divided by as it is na measure mo iso na wait mo na dyan. 6. Isulat pa kasi mas al-alis to lang natin. Mangul-ulaw lang. So, ay sorry ma'am. So, ade Di ba gugera ni 1/4 in 3. kasi ako madeti ket 16 ti 1/2 mo na. So, detoy. So, detoy ti mapan JP. Haan natin? Yung 16, yung muna pa lang, ilocate mo pa lang ni 16 dito eh. Apay 1/4. Let's go Eh, so with tingin mag-center ang sa ate. Standard. Ang standard J 1/4 nga center. When ate, iti 140 percent. Naulawak man ka din na pa. Okay. Sa ways na tayo. How to find your ways is 1R. Again, using the short arm. What J is your point of reference? J 1/4. Ang papadati steps na. Dita,
basta. Basta nagusar iti short arm. At the point of Point of reference was point J, 1/4. Ibatog mo, ano J, 14. So get 14. Under 1/4, 14. Get under 1/2, 14. Mark, and then corners. Isuno ka ni point. Oh, digit nakaulak. So, 1/4 Q, lang ma'am. Ay, Yes, ma'am, Q. when ma'am, point Q and then point R. Oh, 1 inch down, dark. QRS, 1 inch. S. Then, pala. Okay, guard allowed. Diyos ko, saan na ba langgit mawin-minda nga kung anong to kita tabak nan kasi anak ko complicated. 1/4. Kasi waist. Delta K, di K is equal to C to F. Dito K. Pumayat. RS. Ito, 1/4 na to, di ba? RS, 1 inch lang. 1/4 18. So, Ano, dito. 16? Kasi di circumference mo ko. Corner. 16. Under 1/2, 14. Tapos 1/2 waist. Diretso. Dangamin Masuruta ka niya mas basta across letter. J. So nga narigyan yung national ana kasi no close notes ay patay ka na. Ngayon lang, ano, Mental block. Na mental block ka. Okay. Buuin natin. Yung IT. How to get IT? Okay. Vijay. Save. Nalain na ulo mo perfect ko. 1 inch po. Oh, from Yung point kala I, Eloise sa akin ni Dermilit inches. makaaw. Oh, that is T. point T. Napit kurang. Yung dart. Ay, di na. Jay Dart, manot size na data Dart. 1 inch. So, saga. JW. 3 and a half. 3 and a half. The length na. 3 and a Ay, half. 3 and a half. Ano 5 ah? 3 and 3 a and a half half lang tapos pag-pants. 1 half, 1 W. half. 1 half, 1 half. Nangalap ti 1 half, 1 half. Dark. Dijay. Dijay nga distance divided by 2. So, saga 1 half. Ay, ano nga, distance ka naman. Hindi din na S to R. Dark S to allowance. R to S step 1. So, isot pagpada, ay, good, divide na to, test to R. Okay, so connect. Straight lang. Connect. Ano nga letter dito yan? Awan Awan, ma'am. Double Ay, U, U di ba can ba? V, ma'am. Ah, UV. Nangalin plural. UV tapos W. W tapos. Okay, connect na natin. Complete the okay, so connect S to C curve. Kamadederecho bigyan ng baba. So, S, C, C to N, baliktaden dyan yung curve. Ating nga baliktaden. At nag-shake, ma'am. Tapos surutin na di shape. Ay, saan ba yung letter C? C to N. Ito yung outside seam. Ipans. Ito. Ito nga part na Ah, hindi sa papanan na. and then N to O, straight. Straight N. Any square. And then NP, straight edge. And then ME, Kaya. position, nakakasawin, ang busog yan ka. Makita yun, ito na, effect na, ang busog luwa. So, where can you find EMP? Ito in seam. We call that the in seam. Ito yung akin onin nga dait. Out Side. seam ti akin war. Nga saka. Ay, nagbalik. And then QT, pabaliktad. Baliktad din the hip curve. Betat pa kang ilawan mo kasi piwas usang ko, betang. Slide lang ang Bun, ay, balik-balik ta din ni ma'am. Kaya kumamin. Slide.
And then T2E, of course, your French curve. Mabali nagtugo, tayo pa lang nga i-absorb after that. Wicket pas na nakulkul that. Oh, letter T, nakatakit. T2E. Okay. Nagpas no kwan. Kasi, O, medyo pointed. Dapat one pointed part dita side. Dito gidagtantari dita side. Yung how. Kasano pang paikat dito pointed part. You need to sharpen. Sharpen. Tapyasan dito curve part. I mean, ayan, nakausli no ka. Agusog ganun. Ano siguro tap-tapyasan so. Ikatem mo. Napangil. Agusbuso. Pero nga makita dyan pa. Basta magbatong din lang. Nung nga ron, Slide lang. Isert ma'am. Baseta. Connect mo lang. Talo. sakpya. mabalin nga usaram dit, ang pattern T square pants no kan ma'am. Mabaling fitted ganin luwad kaya. Hano ko ag. Hano ko ag. Kilo pa. Straight no ko digita. Idiretsum lang ita ma'am, pati ita. Line E pababa. Line C pababa. So naman at inayon mo iti bangir ma'am, kasi met no ko ito. O ano kayat mo pa na? Ag flare. Na flare dito baba. Iipok ang. Diyan lang. Square pants if you want a square pants. Diyan point E. Kahit mo nga medyo nalawa dito. Ano straight lang. Diretso lang. Pababam lang dyan. Line E. Line C. Square pants na lang. Pag shorts. Put dam lang. Select. Let's say from point J number the length mo kit 13, dito lang. Then line mo lang, short na yan. Mabal mo matikip-tip at T waistband na nga raw din ma'am. Attachable dito, ma'am. So sa bali pa ito nga Sa ano bali DJ ito. ma'am. Isuro na kam to pa. Of course, straight lang DJ waist pa. Kasi sa karigatan nga part na nga da ito. Pwede pa deta placket permit pagregata. Ay maplaketan pa dito. Tino ko ay Ada pocket, ada placket. Isa pero pagregata. Ano placket? Di kasi intimate na kwen. Dita. Sa bali pa hijay, Di pag yan anticipate. 2 inches, yung pattern pa lang di ko brad na yun. Dito to. Mang pattern and then the pocket. Nakabigit at kat. Ana deta ma'am para ana. Lapit ka sa ipig ka. Ay itoy. Itikimot na ma'am. Ay kimot pala. French tingin na diba? Dito, front. Ante. Front zipper. Di met ilikod dito ma'am. Ay dito front na. Dito ko may isang panel. Hala ti pa nagbasak kit. Di ba di pa jama nga min kit ijay likod dito. Panel lang dito. Pagkapat lang dito. Pants Ay tayo, ito'y diba? sango na 1, gayang deta. 4. Ganyan. Kasi J 4 panels, iti pan. Nalito ko. So nalito ako. So sango gayang de. Pajama, Tapos lapad jama nga. Muray sak dito brakta tayo pinagsisiya. So deti kasi is bayan tip lakit. Bagta na Ti amok iddo. Nalito ka magkarida. May jogging pants kami upat. Okay, exercise muna. Kasi di daging pants mo na